Velkommen til programmet Mønsterbrydning. I dette program arbejder vi med de destruktive adfærdsmønstre, som vi som mennesker har det med at pådrage os i løbet af vores livsvandring. Vi arbejder med de 12 trin, som primært er kendt fra anonyme alkoholikere, men som har vist sig at være meget effektive livshåndteringsredskaber, og som kan bruges til stort set alle områder, hvor vi som mennesker har brug for at kigge på os selv og arbejde med vores egen livsstil. I løbet af dagens program kommer du til at møde psykolog Vibeke Frederiksen, som vil give en større indføring i problemstillinger, som vi arbejder med som mennesker, og som også vil give nogle praktiske tips til, hvordan man kan arbejde med dagens trin. Du kommer også til at møde et menneske, som fortæller om, hvordan det er at være fanget i destruktive mønstre, og hvordan at trinprocessen netop har hjulpet til at komme ud af det. Så kommer jeg til at give en indføring i dagens trin, og også til at fortælle lidt om det bibelske princip, som ligger bagved. Og dagens trin lyder på den her måde. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse. Jeg har opdaget, at jeg har en hel del utilfredshed og vrede, som hindrer det liv, jeg egentlig gerne vil have. Og jeg har opdaget, at den her utilfredshed og vrede, den forhindrer det åndsliv og det liv med Gud og Jesus, som jeg godt kunne tænke mig at have. Det kommer også tit op som en hindring for mig for at have nogle gode, brugbare relationer med andre mennesker. Jeg har udviklet et mønster med altid at være så analyserende og rationel, så jeg ligesom altid skal ind og analysere alt, hvad folk siger, og jamen, sågar radio og tv, og det falder aldrig ud til de andres fordel. Det er altid mig, der skal have ret der. Men jeg vinder ikke noget ved det. Jeg bliver altid utilfreds og vred, og jeg gider det ikke mere. Jeg har vidst det et stykke tid, og det er faktisk, vil jeg sige, et mønster, der er dannet helt tilbage i min barndom, hvor jeg havde en temmelig traumatiseret barndom, hvor jeg blev et meget utrygt barn, og der var ikke så meget glæde i den opvækst, jeg havde. Så det bliver sådan ligesom, når man analyserer omgivelserne der, så jeg er meget øvet i den proces der, med at dybt analysere, hvad der foregår rundt omkring mig. Men det er ikke vejen frem til et brugbart liv. Og rent intellektuelt, så ved jeg det udmærket godt. Men det er ligesom om, det intellektuelle, den vinder mange gange, i stedet for bare at slappe af og lade andre folk være, hvor de er. Altså bare høre på, hvad de siger, i stedet for straks og skal analysere det hele. Da jeg begyndte på mønsterprocessen, der opdagede jeg jo egentlig, jeg var egentlig magtesløs over for vreden. Det var ligesom noget, der kørte uden for min regi. Jeg synes, der var håb i en magt, der var større end mig selv, ved ligesom at prøve at køre det den vej. Og der var også nogle elementer i trinprocessen, for eksempel den her selvrensagelse. Og den hjalp mig meget, og jeg fik virkelig nogle værktøjer der, med også en forståelse af, hvorfor jeg havde vreden. Hvor egentlig Gud har jo lagt nogle behov ned i os, som er naturlige, og hvis de bliver forvrænget på en eller anden måde, med behov for sikkerhed og for tryghed og for at være en del af noget, og hvis det bliver tvistet rundt, så bliver min adfærd faktisk automatisk sådan, at jeg prøver at gøre noget ved det, og hen ad vejen, for ligesom at få noget opmærksomhed og for at komme ud af det, så udvikler jeg nogle karakterdefekter, som måske var gode engang, men som jeg ikke synes, det egner sig til et brugbart liv i dag. Og jeg endte op. Jeg har faktisk en del selvoptagethed. Jeg tænker meget på mig selv først, før andre. Jeg har også opdaget, at jeg kan være ret egoistisk, og ligesom prøve at ville styre ting. Eller for eksempel en analyseværktøjer der, som jeg ikke synes er særlig egnet mere, det er faktisk en egoistisk ting. Og min ærlighed var heller ikke særlig god. Jeg var faktisk uærlig, når jeg ligesom skulle vurdere situationer. Jeg synes, de andre, de havde fejl hele tiden, og det var mig, der havde ret. Det eneste, der var dårligt ved det var, at jeg ikke fik nogle gode relationer ud af det. Jeg synes, det at gå vejen sammen med andre, det var en stor hjælp. Det er svært at rejse en åndelig rejse på egen hånd. Det at kunne snakke med andre, og specielt for en, der også har en del stolthed som mig, ligesom høre andre turde sætte ord på deres store problemer i livet, det hjalp mig utroligt meget. Det gjorde egentlig, at så turde jeg også lidt mere, end jeg ellers ville.
Fordi nogle gange i 12-trinsprocessen, så tænker man, nej, nu kan det være nok på en eller anden måde. Men så hører man andre, de tør overtræde nogle grænser, og jamen, så tager jeg også et lille skridt videre. Og det er sådan en fælles rejse. Det er også lidt med et vi-program. Men til vreden, så synes jeg, at det er blevet bedre. På en eller anden måde, så fik jeg en bevidsthed op omkring det, og begyndte at kunne undgå mange af de situationer, jeg ellers fik bragt mig i. Lidt uforvarende. Men jeg planlagde sådan ligesom nogle gange at sige, nu vil jeg ikke gøre det, og nu vil jeg ikke gøre det, og så videre. Det gjorde faktisk, at jeg undgik en masse konflikter, som jeg næsten per automatpilot altid havnede i. Og det her med altid skulle være den kloge dreng, eller måske nu voksne dreng på en eller anden måde, det lykkedes mig mange gange at holde op med det, og jeg synes, der er kommet mere afslappet i det. Og jeg synes, en del af min vrede, det er også anspændthed i kroppen. Og den er ligesom blevet bedre. Jeg har haft mange rygproblemer, og det ene er jo selvfølgelig den skæve ryg, men jeg er sikker på, at den anspændthed, den ikke har forbedret mine rygproblemer, eller hvad det hedder. Så jeg tror faktisk, at det at få et bedre åndeligt liv på det område der, det vil give mig et bedre liv. For mange af os er fjerde trin et skræmmende trin at gå ind i, fordi vi skal til at se ærligt på vores eget liv. Rigtig mange af os oplever sådan en følelse af, at vi kan være bange for, at der pludselig skal vælte frem en hord af ukendte, fortrængte oplevelser, som vi har gemt så langt væk, så vi slet ikke selv er i kontakt med dem mere. Og det vil vælte os over ende, hvis vi påbegynder den her proces med at se ærligt på vores eget liv. For de allerfleste af os, så er den her frygt ubegrundet. Der er ikke ret mange af os, som går med en hel masse ting på lager, som vi slet ikke selv er klar over. Så det, du vil opdage i den her proces, er formodentlig noget af det, som du godt ved i forvejen. Og det kan faktisk være en stor lettelse at tage det frem. Så den frygt, som du kan opleve i fjerde trin, den skal du ikke tillade at lade hindre, at du mobiliserer det mod, som du har brug for at gennemgå i det fjerde trin. Når vi går i gang med det fjerde trin, så er det også meget almindeligt, at vi får aktiveret en hel masse af vores overlevelsesmekanismer. Og overlevelsesmekanismer er egentlig udmærket i vores liv. Det er måder, vi kan få tingene skubbet lidt væk på, hvis vi beskæftiger os med eller bliver konfronteret med nogle ting i vores liv, som vi har rigtig svært ved at forholde os til. Noget, som bliver uoverskueligt for eksempel, eller noget, som er uhåndterbart for os. Og der har vi en evne til som mennesker at skubbe de her ting væk, så det ikke overvælder os. Så grundlæggende så er det en rigtig god mekanisme, der kan være vigtig for vores overlevelse. Men i forhold til at arbejde her i fjerde trin, så er de her overlevelsesmekanismer ikke ønskelige, for vi prøver vitterligt at se ærligt på vores eget liv. Og derfor så vil jeg liste nogle af dem for dig her, så at når du oplever dem i dit eget liv, så kan du blive opmærksom på dem. En af de overlevelsesmekanismer, som hyppigt aktiveres, er benægtelsen. Og det går på, at vi simpelthen nægter, at bestemte hændelser har fundet sted, fordi vi har svært ved at forholde os til dem. Vi bruger også hyppigt beskyldning. Og der kan man sige, der erkender vi, at der er et problem, men vi prøver at tørre den af på en anden. Vi giver så at sige andre mennesker skylden for de ting, som vi egentlig selv skulle tage ansvaret for. Vi er dygtige også til at bruge undskyldninger, hvor vi har en masse forklaringer, bortforklaringer af de ting, der er sket, for ligesom at eliminere den indflydelse, som vi mener, det har haft. Bortforklaringer er også rigtig hyppige, og i bortforklaringer, der prøver vi ligesom bare helt at undgå at se konsekvenserne af de ting, som er sket. Vi prøver at snakke i generelle vendinger, og håber, at vi kommer til at fremstå som om, at det her er ikke så slemt, som jeg egentlig dybest set selv mener, det er. Rigtig tit bruger vi undgåelse også, for at undgå at blive konfronteret med de her emner, som vi ikke selv har lyst til at se på. Så vi prøver at klare os igennem ved at snakke udenom eller foregive, at de ikke eksisterer. Og en anden hyppig mekanisme, som træder i kraft, det er angreb. At vi bruger al vores energi, mobiliserer den på at anklage andre for at være skyldige i de ting, som er sket, for ligesom at fjerne oplevelsen af skyld hos os selv.
Alle de her mekanismer, de kan være brugbare i andre sammenhænge for at hjælpe os med at klare vores egne liv. Men i forhold til fjerde trinsprocessen, så er det noget rigtig skidt, og vi må så vidt muligt forsøge at undgå at tage de her værktøjer i brug, og forsøge i stedet for at se ærligt på vores liv, på godt og på ondt. Vi er nu nået til det fjerde trin i mønsterbrydningens fase, og det fjerde trin lyder sådan her. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse. Jeg kan huske for en del år siden, at jeg sammen med familien så et program på tv, som hed Her er dit liv. Måske kan du også huske det. En intetanende person blev hentet ind i studiet og blev konfronteret med alle mulige minder fra sit liv, som det havde udfoldet sig indtil den dag. Der var live interviews med gamle venner og skolekammerater og lærere, og der var billeder og 16 mm film osv. Og alt sammen skete i en meget hyggelig ramme og hyggelig stemning, og det var primært kun de gode ting, som blev hentet frem. Men da jeg selv arbejdede med det her trin, det fjerde trin, så slog det mig, hvad nu hvis det her program virkelig skulle leve op til sin titel, Her er dit liv, altså sådan som det virkelig er. Den amerikanske forfatter Somerset Maugham har sagt det på den her måde. Hvis jeg nedskrev hver eneste tanke, jeg nogensinde har tænkt, og enhver gerning, jeg nogensinde har gjort, ville mennesker kalde mig et lastens monster. En del af os vil måske tænke, hvis det kun handler om det, jeg har gjort, så kan jeg måske sådan slippe nogenlunde igennem. Men vi kan godt genkende til, hvis det også handler om det, som jeg har tænkt, jamen, så er de fleste af os jo nogle værre banditter, som både har myrdet og tortureret og gjort andre pinagtige ting ved andre mennesker, i vores hissighed, i vores vrede, i vores sårighed og alt muligt andet, som vi har gennemlevet her i livet. Og så kan vi måske godt genkalde os selv i Somerset Maughams ord, et lastens monster. Sådan havde jeg det i hvert fald, da jeg arbejdede mig igennem den her fase. For vi foretager en grundig og en uforfærdet ransagelse. Det vil sige, at vi ser noget i øjnene, som kan være ganske udfordrende og ganske svært. Meget af den smerte, som vi oplever i forbindelse med vores destruktive adfærdsmønstre, er forbundet med skyld. Vi føler os skyldige og skamfulde, både over for os selv, vores egne ambitioner, drømme og forventninger til livet, men sandelig også i forhold til andre mennesker, de som er nær os i livet og som på en eller anden måde har lidt skade af vores adfærd. Når vi kæmper med det her, så forsøger vi måske at komme udenom det, fordi vi har så svært ved at forholde os til det her med skylden. Vi taler måske med os selv om det, og taler måske med andre om det, og ender ofte med at ligesom undskylde os selv, eller undskylde andre og sige, det er ikke din skyld. Og det kan give os sådan en kortvarig lettelse, sådan lige her og lige nu. Det vi typisk oplever, det er, at når lettelsen har fortaget sig, så sidder der en utilfredsstillet fornemmelse tilbage. For samtidig med, at vi ligesom lagde skylden fra os, så lader vi jo i virkeligheden også ansvaret fra os. Og lægger vi ansvaret fra os, så lægger vi noget af det mest dyrebare fra os i det, som er det at være menneske, nemlig friheden. Det, at vi som mennesker er skabt med en frihed til at vælge, til at sige ja og til at sige nej. I friheden til at vælge ligger også ansvaret. Og i ansvaret så ligger altså også den byrde, at jeg må tage ansvar for det, jeg har sagt, det, jeg har valgt, det, som jeg har gjort her i livet. Så hjælper det mig ikke at sige, det er ikke min skyld. Så hjælper det mig faktisk at forholde mig til de ting, som er sket i mit liv. Det, jeg valgte, det, jeg gjorde, den måde, jeg reagerede på, og så tage ansvar for det. I ransagelsen, som vi bevæger os ind i den her fase, så går vi ind i det, som er det mest svære, det, som er det mest vanskelige i vores liv, og begynder at se den ansvarlighed i øjnene. Begynder at se på det på en ny måde. Vi gør det ikke depressivt, vi gør det ikke mørkt, men vi gør det faktisk i lyset af det, vi har gennemlevet i de tidligere trin, nemlig i følgeskab med en Gud, som vi har begyndt at håbe på. En Gud, som vi har begyndt at tro lidt på. Vi er begyndt at gribe fat i troen på, at han også elsker os og vil noget godt med vores liv, selvom vi måske har gjort meget, som ikke var hensigtsmæssigt. Derfor så gør vi den her ransagelse
i følgeskab med en Gud, som vi tror kender os og elsker os. Disciplen Johannes, som vandrede sammen med Jesus og var storforbruger af Jesu nåde, han siger følgende ord om Guds evne og vilje til at tilgive og rense os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. I den her sætning lyder der jo en masse håb til os, men det kan også lyde noget, som godt kan provokere nogle af os, nemlig ordet synd. Han tilgiver os vores synder. For mange af os kan det være svært at forholde os til. Vi bryder os ganske enkelt ikke om det ord. Og for nogle af os er det med rigtig god grund. Vi har måske selv oplevet situationer i vores liv, hvor det ord på en eller anden måde er blevet misbrugt i forhold til vores liv og vores situation. Og mange af os er bevidste om, at historisk set så har autoriteter og magthavere misbrugt ordet til at holde mennesker i en form for moralsk slaveri, som overhovedet ikke har været acceptabelt på nogen måde. Samtidig så har ordet også en anden betydning, som generer mange af os, som ikke har noget at gøre med, hvordan vi mennesker har brugt det, men som mere handler om, at ordet taler om, at vi som mennesker har ansvar over for vores skaber. Det betyder altså, at vi ikke bare lever for os selv, eller lever med et ansvar for vores nærmeste, men at vi også har ansvar i forhold til en, som er langt højere og langt større end os, som har tænkt noget, da han formede os, da han dannede os og skabte os, og vi på en eller anden måde er ansvarlige over for hans tanker med vores liv. Selvom det er svært for os med ordet synd, så er vi på en eller anden måde nødt til at forholde os til det, fordi det er her, at vi tager et ansvar. Og det ansvar er nødvendigt for at se vores virkelighed i øjnene, og for også at opleve den befrielse, som vi har brug for som mennesker. Johannes her taler altså om, at Gud han vil tilgive os og rense os for vores synd og vores uretfærdighed. Og hermed er vi inde i en af de helt store bibelske temaer, som taler om, hvordan Gud han er en retfærdig Gud, og en Gud, som længes efter fællesskab med sin skabning, og derfor skaber en form for retfærdighed for, at vi kan blive genetableret i vores fællesskab med ham. Måden Gud gør det på, det er ved at bære konsekvensen af det, som vi har gjort forkert. Her har vi hele fortællingen om Jesus, som træder ind i alle menneskers sted og dør på korset, tager straffen, skylden, smerten, sygdommen på sig og overvinder det, som vi ikke kunne overvinde som mennesker. Dermed er der skabt en vej for, at vi kan opleve tilgivelse og renselse på en retfærdig måde, hvor Gud altså ikke bare ser gennem fingrene med det, som er gået galt i mit liv, det som jeg har gjort forkert, men hvor Gud går i mit sted og bærer ansvaret og skylden for det. Dermed så går jeg fri. Men når vi kigger på teksten, så ligger der mere i teksten end det at blive fritaget fra skylden. Der ligger også en værdsættelse, for der tales om, at vi bliver gjort retfærdige. Og det, som det handler om, det er, at Jesus levede sit liv fuldstændig retfærdigt. Det betyder, at han levede op til alle Guds forventninger og krav til sig. Jesus han syndede ikke på et eneste tidspunkt i sit liv. Og den retfærdighed holder Jesus altså ikke bare for sig selv. Den store beretning og næsten uforståelige beretning i Bibelen, det er, at Jesus han rækker den retfærdighed ud til alle, som gerne vil tage imod den. Og det er det, vi bevæger os ind i den her fase, når vi ser vores virkelighed i øjnene, så opdager vi også, hvor meget vi har brug for den form for retfærdighed, som handler om, at vi ikke bare bliver renset, men vi også bliver værdsat og finder et fællesskab, som vi egentlig har længtes efter hele vores liv. Man kan selvfølgelig spørge, hvorfor er renselsen overhovedet nødvendig? Det er den, fordi at når vi skal opleve den her tilgivelse, så er der noget, der går forud. Og det Johannes siger, det er, at hvis vi bekender vores synd, så er han trofast og retfærdig. Der er altså noget, som må bekendes, og vi kan kun bekende noget, som vi kender. Og i den her sammenhæng, så kan vi egentlig kun kende, hvis vi våger at gå en tur, kan man sige, med Gud i vores liv, og lade ham vise os det i vores liv, som vi bør kende til, og som vi bør bringe til ham, det som vi bør bede om tilgivelse for at han kan rense os. Så renselsen er egentlig en forudsætning for at kende, som igen er en forudsætning for at bekende, som igen giver grunden for Guds tilgivelse og renselse i vores liv. Det man kan spørge om, det er, hvad har vi brug for
i sådan en sammenhæng? Hvad har vi brug for i sådan en ransagelse, som ikke handler om, at vi skal pille i vores egen navle, at vi skal udforske vores eget liv, men som handler om, at vi åbner op for, at Gud viser os nogle ting i vores liv? Hvad har vi brug for på den rejse? Jo, først og fremmest har vi egentlig brug for et forstærket, fornyet billede af os selv måske. Et billede af, at vi som mennesker har en høj værdi, en stor værdi. En billede af, at jeg selv har en plads i Guds hjerte og i Guds tanke, og at der er en større mening med mit liv. David, som har skrevet mange af salmerne i Bibelen, han har også skrevet den helt store ransagelsessalme, nemlig salme 139. Og den indledes egentlig med, at han beskriver, hvor fantastisk han egentlig selv er. Ikke i lyset af sine egne evner, men i lyset af, at han er Guds skaberværk. Og han siger faktisk, jeg takker dig Gud, fordi jeg er underfuldt skabt. Så det at være på vej i et ret selvbillede, det at være på vej i en fornemmelse af, at Gud værdsætter mig virkelig, det er et vigtigt trin på den her rejse ind i ransagelsen. Altså, jeg rejser ikke ind med et depressivt billede af mig selv, men med et håbefuldt billede af mig selv. Det andet, som jeg har brug for på rejsen, er et forstærket og fornyet billede af Gud. Af Gud som en, der ikke er ude efter at dømme mig ude, men Gud, som er ude efter at hjælpe mig ind i varmen i fællesskabet med ham, og i virkeligheden også i fællesskabet med min egen menneskelighed, med hvem jeg selv er, og i fællesskabet med andre mennesker. Altså, at Gud grundlæggende er kærlig og vil mig det godt. At være på vej i det Guds billede, at være på vej i det selvbillede, det er væsentlige hjælpepile eller livliner i den vandring, som vi skal foretage, når vi bevæger os ind i Guds ransagelsen. Når vi i fjerde trin ser på vores eget liv, så er det rigtig vigtigt, at vi ikke kun ser på alle de dårlige ting, men vi husker at se os selv, møde os selv med barmhjertighedens briller. Vi kan sammenligne vores liv lidt med den her gamle kande. Den er smukt lavet, den er i et fint materiale, og den er værdifuld i sig selv. Men lige nu er den fuld af støv og snavs, og ville faktisk tage sig rigtig meget bedre ud, hvis den blev pudset. Og det er lidt samme attitude, vi må have i forhold til os selv. Gud ser på os som værdifulde, som mennesker, som er unikke og enestående. Og det kan godt være, at vores liv er fyldt med noget støv og snavs, som skal vaskes væk og gøres rent, for at vi kommer til at tage os bedre ud i vores liv, og for at vores liv også bliver tilfredsstillende for os selv. Men det er ikke en grund til at være nedladende over for os selv, eller glemme den værdi, som vi også har. Selvom fjerde trin kan være en vanskelig proces at gennemgå, så er der faktisk mange af jer, som oplever en meget stor lettelse forbundet med at gennemgå det fjerde trin. Ganske vist så ser vi på vores liv på godt og ondt og oplever måske også, at der er ting, som vi ikke synes er i orden. Men bare det at vide, at nu har jeg set ærligt på mit eget liv, der er ikke noget, jeg forsøger at skjule eller gemme væk, er forbundet med en rigtig stor lettelse. I fjerde trin er det også meningen, at vi skal se på de sider af os selv, som faktisk er gode sider. Vi lister altså ikke kun det dårlige, men også de gode ting, som vores liv indeholder. Og det kan også være en rigtig god oplevelse for os selv at opdage, at jeg indeholder ikke bare skidt og møg, men faktisk rigtig gode egenskaber. Og endelig så er det sådan, at der er mange af os, som i vores liv kan gå med skyld og skam over ting, som i bund og grund slet ikke er vores ansvar. Og ofte sker der det i fjerde trin, når man ser nærmere på det, våger at se, hvad var det egentlig, der skete, og hvor er det egentlig, jeg tænker, jeg har begået fejl. Så opdager vi, at nogle af de ting, som vi har klandret os selv for, faktisk ikke er noget, som har noget med os at gøre. Og dermed kan fjerde trin faktisk medføre en rigtig stor lettelse i forhold til områder med skyld og skam, som ikke er noget, som er en del af vores egne liv. Den opgave, som du skal i gang med nu, er at nedskrive dine ransagelser. Du skal skrive en liste både over de gode ting, der kommer til dig, og de mindre gode ting, dem du ikke er så stolt af. Alt sammen nedskriver du på papir. Og brug rigtig gerne den gruppe, som du er sammen med, eller den makker, som du har linket dig op med, til at støtte dig til i processen. Og sørg for, at du gør det her med barmhjertighedens briller på. Husk på, at der er mennesker omkring dig, som ser dig som værdifuld, og at Gud som højere magt også værdsætter dig og ser dig som værdifuld.
Jeg håber, du har haft glæde af det, som vi har været igennem i dagens program. Hvis du har lyst til at arbejde videre med de her ting, så vil jeg anbefale dig bogen Velkommen til virkeligheden, hvor du kan læse mere omkring øvelser og trinet og menneskers beretninger om, hvordan det er at arbejde med de her ting. Jeg vil også anbefale dig at gå ind på vores hjemmeside, trinkurser.dk, hvor du kan orientere dig mere om baggrunden for trinene, og hvor du også kan orientere dig om kursustilbud rundt omkring i Danmark.
Welcome to Marathonology. Marathonology is a program about facing the destructive patterns of our lives and finding the principles how to break those patterns. We are using the principles behind the 12 steps, which are primarily known from the AA environment. During the program of today, you are going to meet Vibeke Frederiksen, who is a psychologist and who has personal experience from this program. She will guide us and show us some of the general problems that we face as human beings, and also show us some of the exercises that we can use in working with our different issues and destructive patterns. I'm going to give you some introduction into the step of today and also show you some of the biblical principles behind it. And we have arrived at step number 4, and it goes like this. We made a searching and fearless moral inventory of ourselves. In the 4th step, many of us are met with fear because of this fearless search we're supposed to make. Very often we have the fear of things coming from our past that we are not aware of, that we have a huge amount of unknown experiences that we have pressed away so heavily that we are not aware that they exist. And I would like to share with you that I have experienced the same fear, and many others have experienced this fear in this situation. And very often there's no reason for this fear. Most of us are very well aware of what happened in our past, even though we might try to forget it. So my advice to you will be that you do not let this fear prevent you from taking the courage it takes to go through the 4th step. Very often when we go through the 4th step, it activates lots of avoidance mechanisms in our lives. And avoidance mechanisms are actually quite good mechanisms in our life. They prevent us from facing the things in life that might be too difficult for us to handle and to face. And many of us have experiences in life that we have kind of pushed away to survive. So it might be a good mechanism. But as we go through the 4th step, it is not useful for us to start blaming other people or denying things that happened in our life that they doesn't exist or didn't really happen the way it did. The work we are into now is to try to look honestly on our lives, both the good things and the bad things, and not trying to prevent anything to pop up or be known. So this is a job, and try not to go into your avoidance mechanisms, even though it might be a great temptation. When we go through the 4th step, it's very important that we look on our own lives with mercy. And we can compare ourselves with this old silver can. It is nicely made, it is beautiful, it's a valuable material it's made of, but it's very dusty, and it doesn't really look as nice as it could. And it might cover up the value that it represents because it's so unclean at the moment. And that's the same way with us. We are valuable people. We are important to God, and His heart is filled with love for us. So the 4th step is not meant to be a process where we look at ourselves without mercy. Even though the 4th step might be a fearful process for most of us, it is also a process that might cause us a great relief. First of all, it's a great relief to go through a process where I can say that I have looked into my life. I didn't try to cover anything or hide anything away. I know what my life is like. I have looked at it, the good thing and the bad things as well. Another great relief is that when we go through the 4th step, we look at both the good things and the bad things in life. And I might experience sides of myself that I actually like, things that other people value about me,
and those things that made me a special person. Finally, going through the fourth step might also cause a relief in the way that many of us feel guilty about things in life that we couldn't really control or do any changes about. And going through this fearful search of our life give us the opportunity to see where is the situations where I am guilty and what is the situation where I feel a sense of false guilt that is not real, a guilt that I can get rid of and not take in my life because I was not the guilty person. We have now reached to the fourth step of the pattern breaking process. And it goes like this. We made a searching and fearless moral inventory of ourselves. I remember quite many years ago, there was a program in the television called This Is Your Life. And in this program, a person totally unknowingly was dragged into the TV studio, and he was confronted with all kinds of material from his past, friends, colleagues, school teachers, and close family. They were interviewed and old pictures were shown and stuff like that. And normally this was a very cozy program and nothing very dangerous came up, only the good stuff from this person's life. But when I went through this phase of my pattern breaking, I was actually thinking about this program, and I was having this thought, well, what if it really lived up to its name, This Is Your Life? The American writer Somerset Maugham, he has expressed it like this. If I wrote down every thought I ever thought and every deed I ever did, people would call me a monster of evil. Now, many of us would say, well, if it only is about what I have done, well, I might not call myself a monster of evil. But many of us would say, well, if it's about also what I have thought, they could call me a monster of evil, because in my thoughts, I have killed quite many people. I have tortured a number of people. I have been extremely angry with a lot of people. And many of us can only have to think about last time we were out driving in the traffic, or last time we had a deeper conflict in the family. So we know a lot of stuff is going on the inside, which is really destructive and bad in our lives. Much of the pain that we experience connected to the destructive pattern has to do with guilt. And we are really struggling with this because we feel guilty connected to the dreams and expectations we have had to ourselves and our own lives. We feel guilty for the consequences our destructive patterns have had to our close relationships. And we don't really know how to deal with this guilt. Sometimes we talk to ourselves about it, we think about it. And sometimes we talk to our friends about it and we try to console each other. And often we use a sentence like this, well, this was because of the circumstances, it was really not your fault. And sometimes we feel a short relief when we hear sentences like that and come to those kinds of conclusions. But then again, it doesn't take long before we are left with an unsatisfied feeling. Because if we take away the responsibility for what we have done, what we have chosen, our reactions, we also take away something very fundamental about being a human being, which is our freedom. Connected to our freedom is the responsibility for what we choose with the freedom that we have. The responsibility for saying yes and saying no, and for all the reactions that we have in life. And if you take away that responsibility, you take away freedom, and you take away some of the most central essence of being a human being. In our inventory, we go straight into these things that can be very painful, very hurtful. And this is necessary for us, but we don't do it alone. We don't do it in a depressive mode. We do it together with the one that we have gotten acquainted with in the first
3 steps of this pattern-breaking process that we are in. We do it in company with God. And actually, we are not really doing the inventory ourselves, but we are asking God to take a journey with us in our past, in our lives, and we ask Him to show us what He wants to show us about what we need to take responsibility for, the consequences and the sins that has been going on in our life. The disciple John was one of those who walked very close to Jesus, and I believe that he was a big consumer of the grace of God and had these processes in his own life. And he says it like this: "If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness." Now, let's take a little closer look at this text. And let us start from the end of the text, where he says that God will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. There's a word here that sometimes can trigger some unfamiliar or some unpleasant feelings in us. The word sin can be a problematic word to some of us. Historically, we know that authorities and powers have abused this word. And some of us have even experienced it in our own lives, that some people have abused it when it comes to their way of treating us, and they have manipulated our lives in the concept of this word. So just from these experiences, it can be complicated for us to find out how do we really react to this word. But also, the word itself means that we as human beings are responsible not only to ourselves and the people close to us, but we are also responsible to God. It holds in it this concept that we are created by God, that God has thoughts and plans for our lives, and we, to some degree, are accountable as to how we live up to His plans, His thoughts, what He has placed in us, His creation. And to many of us, this is quite painful, it's quite hurtful, and we are a little scared about this idea because we have this feeling inside, well, I probably did not live up to those plans, but I probably failed according to what God wanted, what He meant for me, for my life. It says in the text that God will forgive us, that He will cleanse us of our sins and our unrighteousness. And here we are dealing with the big theme of the Bible of Jesus coming to the world, Jesus taking upon Him the consequences of our sin and our unrighteousness. And the Bible talks about that Jesus did this purely by grace, and this is something that He offers to everyone who wants to receive it, which means that I don't have to do anything to make myself deserved to receive this gift from Him. It's possible for me that when I confess my sin, to receive His grace, to receive His forgiveness. But even more than that, I'm not only kind of receiving the forgiveness, I'm also receiving an acceptance, and I am receiving a worthiness from God that I have not deserved at all. The Bible talks about Jesus as the righteous one, Jesus as the one who lived up to all the standards and all the expectations of God. And Jesus does not take this righteousness and keep it to Himself, but He actually offers it to everyone who wants to receive it. Which means that when God looks at the person who has received this righteousness of Jesus, He sees a person who has lived up to all the standards, all the expectation that He has to all human beings. This means that I, as a person, go free. It means that I, as a person, can enter into a fellowship with God where I do not have to fear His judgment, where I can relax and where I can be who I am, not because of anything I have done, but because of what Jesus has done. This is in very short what John is talking about in this text. And everything comes out of confessing the sin. And then we can ask the question, why do we have to do this inventory? Well, to be able to confess, I need to know what to confess. And to get to know what I need to confess, I need to do the inventory. I need to see the facts about my life, to see the sin in my life as it is, to be able to know what do I need to confess,
Where do I need to invite the power of Jesus Christ, the righteousness of Jesus Christ, the forgiveness of Jesus Christ to enter into my life? That's why we do the inventory. Now, what kind of help do I need on this journey, inviting God to do this inventory in my life? Well, maybe first and foremost, I need a positive picture of who I am myself as a person. Maybe some of us have had a very low image of ourselves. We have seen ourselves as persons who have failed in many important ways of life. We need to see something else now. We need to do like King David did in Psalm 139, where he says, I am wonderfully made by God, which means that he saw himself in the light of the love of God, and that made a total difference in his life. To a degree, we need to be on our way in the same direction with our lives. We need to grasp a new picture of who we are, to see that we are really creations of God, and He really has some wonderful thoughts and plans connected to our lives. So we need that kind of renewed picture of ourselves. Now we also need a renewed picture of God. We need to see Him not as a judge, to see Him not as somebody who is very dissatisfied with my life, but to see Him as someone who is eager to connect me to the fellowship with Him, eager to see me live life fully to the full potential that I have as a human being. We need to see Him as one who really loves us and wants the best for our lives. Now, with the aid of this renewed image of ourselves, with the aid of this renewed image of God, with a boldness, we can go into the inventory and see what we need to see, not with depression, but with a hope of forgiveness, with a hope of being purified and cleansed by Jesus Christ. We have now heard Lars give an introduction to the fourth step, and I will give you some advice how to work with it. The task in the fourth step is to make a list of what everything in your life you're reminded of in your search. We write the good things and we write the bad things. And it's very important for us that we write both. This is not a list of dysfunctional disorders in our lives or any kind of negative focus, but it's an attempt to try to see my life as it really is. And my life is not only the bad things, my life is good things as well. And I list both of them. It is said in the fourth step that we will make a fearless search. And the fact is that most of us are scared to death. So the fearlessness doesn't mean that we can do this without fear. The fearlessness means that we actually do it, even though we are scared. We try to go into this without hiding anything, without pretending. And the fourth step is the next step on our way to have a life in alliance with our own values. The fourth step represents for most of us both a great fear and a great relief. So it is important for you, as you make your list with the good and the bad things, that you are linked up with other people. Make sure you have your group or your friends supporting you in this process. And make sure that you remember the mercy of God and the value of yourself as a person. I hope this program was beneficial for you in your situation. If you want to explore this further, I will recommend this book, Marathonology. In the book, you will find stories from people who have been working with the steps. You will find the principles behind the steps and exercises that you can work with in your life and in your situation.
And if you want to, you're also very welcome to check out our website.